Hello traders, welcome in our YouTube channel. In this video, we are going to talk about our index at yung mga naging watchlist natin for the past few days, no, ngayong linggo. And of course, yung pinaka inaantabayanan ninyo, yung aking watchlist for next week, no, before the end months, no. So stay tuned for the rest of this video kasi para mapaghandaan ninyo kung ano yung mga potential play for next week, no. So if you haven't subscribed yet in our YouTube channel, please do me a favor, please subscribe and hit the bell button so you will always get the latest content that I make each day so that you will be updated with the latest market happening. So simulan na natin, no? Talakayin natin yung index, no? So as expected, of course, nagre-range pa rin siya, no? Next week is a very critical week, no? Kasi 2.5 months na tayong nasa GCQ, no? Or MECQ, di ba? Sa ibang lugar, no? Dito sa Metro Manila. So, it is a very critical kasi diyan natin makikita kung ano na ba talaga ang progress ng ating flattening of the curve, no? Ng COVID-19. And if we did not succeed the fight against the COVID-19 at patuloy na dumadami ang kaso, no? For the first 2 weeks pa lang ng MECQ dito sa Metro Manila. Of course, negative sentiment yan sa market, negative impact yan sa market. So, expect that this 5,500 level of support might not hold, no? So, kung ikaw ay trader ka, do not fully expose yourself, no, into the market, no? So, dapat nagli-liquidate ka na at nagpe-preserve ka ng cash at yung mga binabanatan mo medyo conservative allocation ka, or better yet, kapag hindi ka pa sanay mag-trade, no, panoorin mo na lang, no? Let those professional do those things na lang na mag-trade, no, kung hindi mo pa kaya, no? So, sa uptrend ka na lang sumabay or sa new bull market, no, in this coming few months, no? So, next thing, pag-usapan natin, no, yung mga naging play natin, no, especially with ABS-CBN and of course, DD, no. So, pag-usapan natin si DD kasi meron tayong nito si DD. Bakit natin pinasok si DD? Bakit natin siya sinama sa watchlist, no, sa ating mga students, no? So, simple lang. DD had breakout MA50, no, at 16.18 and has a potential to challenge the MA100 or 200 or of the following prices, 17.40, 'di ba? Na-hit to 17.40, 18.70 and of course 1980, giving you a yield of around 20% pag na-hit tong maximum. Bakit kamo? Sabi ko, bakit may potential play? Kasi iisa lang ang may-ari nito, si Injap Siya pa rin ang may-ari ng DD, no, wherein may potential na speculative play to dahil sa pagpasok ng Merrimart IPO, no. So kung ang Merrimart IPO medyo maganda ang sentiment, damay si DD, of course, 'di ba? So kung medyo pangit ang sentiment ni Merrimart, hindi siya oversubscribed, pangit din ang sentiment ni DD, no. So ganun lang siya, vice versa lang 'yun. So as of this point in time, pinaka-latest news ko kay Merrimart is that yung offer price nila is still 1 pesos per share. So, na-hit na yon yung 1 out of 5 na criteria natin for an IPO play, no? So, next thing, dapat malaman natin kung oversubscribe, no? So, comment down below, ha, kung gusto nyong i-discuss ko yan si Merrimart, no, next week, no? Probably by Thursday para you have a clearer picture para by June 15 kung ita-trade mo ba siya, no? Of course, cross out na yung investing purposes kasi na-explain ko niyan sa previous video, no? So, pakibalikan na lang yung previous video, no? So, for trader perspective or trading perspective, gagawin ko yan next week, no? Comment down MM if you want me to discuss Merrimart this coming Thursday, no? So, ayun na nga, sabi ko, please do not chase prices, no? And do not be FOMO'd, no? So, may mga student tayo na naka-appreciate doon sa ginawa nating weekly update, no? So, sabi niya, ano daw ba talaga sikreto ko? Sabi ko, MA50 lang talaga sikreto niyan, pati yung pag-IPO, no, yung speculative play, no, ng pag-IPO ni MM. Kung ano yung nakasulat dito, yun lang talaga yun, no? Nothing more, nothing less. So, hindi ko naman tinatago yun dahil gusto ko, ako lang yung nakakaalam, no. Because you are part of the mentorship program,
sinasabi ko talaga kung ano yung ano para matuto ka din kasi reflected naman yung performance mo sa akin kasi sa akin ka nanggaling eh, 'di ba? Ako yung nagtuturo at nagme-mentor sa iyo, no? So as you can see, if you try to visit the DD, no? So, ayan kung makikita mo, ayan oh, eto dito tayo nag-entry. Tapos saan tayo nagbenta? Somewhere here kasi nga untog na siya sa MA 100, no? So hindi na natin nasakyan tong around 4 to 5% na gain, pero okay lang kasi kung sisilipin mo yung Bollinger Band, ayan oh, above ano na siya trading above the upper limit band na. So prone na to sa retracement. Kaya nga kapag newbie ka tapos Friday pa ngayon, please wag kayong humabol kasi more likely baka pagdating ng Tuesday, no? Kasi Monday is holiday. Baka pagdating ng Tuesday, bigla kang bawiin, no? Bagsakin ka niyan. Tapos ma-breakdown pa niya tong 17.4, no? So kung hindi niya ma-break kung ma-breakdown niya itong 17.4, ang watch out mo kung itong MA100 hindi niya ma-breakdown. So, yun lang. So, for me, dahil ano na ako, masaya na ako dito for around like 5% gain. So, nag-take profit na tayo dito, no? Ilang araw lang yan, 5%. So, dapat hindi ka na greedy nun. So, kung meron man to na talagang umangat, again, we trying to teach our students para maging consistent, profitable trader, no? So, eto, minsan kasi tsamba lang to, no? At least dapat alam mo kung ano yung nagme-make sense na trading setup. So, again, kung meron ka pa neto, sell on strength ka sa Tuesday, no? Whether it will open red, no? Or it will open green. So, pag green, antayin mo kung saan magkakaroon ng weakness. So, pagka doon sa, ano naman, pag nag-red, so sell on strength ka na kagad kasi nga, alam mo na nagte-trade na siya up above the upper limit of the Bollinger Band. Okay? So, next thing, no, we will talk about ABS-CBN, no? So, ang ABS-CBN nag-open gap down, no? Prior this week, no? Doon sa pagkakalift ng trading suspension dahil nagbigay na si ABS-CBN ng statement about their operational risk and about yung sa mga franchise renewal issues nila, no? So, nag-open siya at 15 pesos per share, the strongest support, but eventually, sabi ko, nag-bounce siya and failed to break the MA9, no? Yung resistance nung nag-bounce. It will try to reach the major support at 15 pesos per share again and retest if this will hold for next week, no? Again, there is still great uncertainties in terms of operational risk and franchise approval of ABS-CBN, no? Without any further development, once it break the 15 pesos per share historical support, it will challenge the historic support at 12 pesos per share way back nung naging support siya nung 2003 and 2006. So, ito yung naging statement natin, yung naging update, no? So, may mga news katulad nung nawawalan ng 35 million pesos per day si ABS-CBN kapag ka nag-off air siya. Malaking halaga yun 35 million pesos per day, no? And of course, sabi nga ni ABS-CBN, di ba, si Mr. Carlo Katikbak, na within 2 months, no, kapag ka hindi pa nagkaroon ng linaw, no, about their franchise renewal, hindi pa na-approve, more likely they will have a retrenchment na, no? So magtatanggal na ng mga employee, magtatanggal na daw ng mga talent and etc., no, mga crew, no? So medyo talagang makikita or magkakaroon ng impact na talaga yan sa kanilang company. And of course, yung mga nagpapautang, no, na mga bangko, of course may mga utang din yan. Kapag may mga ganyang uncertainty, of course talagang medyo hihigpitan nila, no, yung mga bangko, yung mga collateral, no. Syempre ayaw naman nila magkaroon ng takbuhan na mangyayari, no. So ganyan talaga yan, magulo talaga yan. So the franchise renewal is a very very critical, no. Then of course nagkaroon tayo ng panibagong news, no, na ito nga may short-term liabilities si ABS-CBN, 16 billion, and of course long-term liabilities at around 26.5, no, billion pesos, no. So ayan yung link, sabi ko. Then of course the lawmaker wants to undo the risky second reading approval of ABS-CBN franchise, no. So meron akong nabasa, no, although I'm not a law expert, na bawal daw mangyari ang first at second reading on the same day, dapat separate day daw. Kaya
inayos nila itong gusot na to para planchado at walang maging gusot on the later date, no, na pwede silang balikan. So sabi ko, pwede mag-flooring to during those time kasi depende sa market sentiment. Dapat ready tayo, no, to catch the bottom kung kaya ba, no, kung sanay ka sa bounce play, no. So 12.25 sabi ko, and historical support 15 pesos per share, 12 pesos per share, and 10 pesos, 10.50 pesos per share. Again, sabi ko, the stock might open gap down and might be able to break the 15 pesos per share and try to challenge the flooring price or the 12 pesos per share support level and have a potential another flooring day on Tuesday kapag ka nagkaroon ng flooring day, no, nung Monday at hindi na sustain yung pag-bounce, no, at talagang hinila pa talaga siya pababa, more likely magkakaroon pa yan ng momentum, no, on Tuesday na which is magkakaroon ng another flooring day. Kasi depende kasi yan kasi 'di ba halos 1 week hindi nag-trade si ABS-CBN. So yung sentiment ng mga tao or yung mga investors might be nag-ipon-ipon, no, or talagang excited na mag-sell o kaya based on fear and panic. So at least alam natin yung mga worst case scenario kung kailan tayo e-entry, kailan tayo babanat, no, kailan tayo e-exit, no. So if you are risk taker, sabi ko, and experienced bounce play trader, trade in a relatively small amount when trying to catch the bottom or yung bounce, no, at historical support. Ano ba yung historical support? 15, 12 at 20, 10.5. Cutting losses is highly advisable if your trail stop has been hit, no? So, ayan, meron tayong testimony, no, galing sa isang student natin, no. So if we try to visit ABS-CBN, no, so papaano ba natin sinabing historical support ang 15 pesos per share? Kasi ayan, no, kung makikita mo, ayan, no, from here and here talagang nag-hold siya na as support, no. Tapos if you will try to look at the historic support pa, no, itong 12 pesos per share, way back ano pa siya, kung titingnan mo, way back 2009 pa, no? So, tapos yung 10 pesos per share, way back 2006 pa. Kaya nga, tinawag nating historic support, no? So, sabi ko, kung, di ba, on Monday, di ba, kapag nag-break siya dito sa 15 pesos per share, more likely, baka dumausdos yan hanggang sa flooring price. But eventually, ano to pinush back, no, pataas. So, dapat sell on strength kanyan, no, during those day, no? Lalo na kung nakita mo sa MA9 hindi siya nag-breakout or lumagpas, no. It acts as an resistance already, no. Tapos sabayan pa ng pangit ang index kasi alam ko retracement ang index nito So I hope malinaw I hope may natutunan kayo. So proceed na tayo sa watchlist ko. Unang-una, airline, Cebu Pacific. So, alam nyo naman yung impact ng airline companies, no, during this pandemic, no. So, may mga travel ban, no. Si PAL, alam ko nag-declare na ng bankruptcy, talagang nahihirapan na. Si Cebu Pacific, ang pinaka-latest news ko dito is nagkaroon na ng retrenchment, no. Nagkaroon na ng layoff sa mga employees nila, pilot, crew attendants, mga kung ano-ano pa. At the same time, no, si Cebu Pacific nagpapa-bailout na, nagpapahingi ng tulong sa government to help them, no? So as you can see on chart perspective naman, breakdown siya dito sa may 36.7, no, or around something like that, nag-breakdown siya. Tapos nagkaroon tayo ng estimated support at around 32.2 and 28 pesos per share. Kung makikita mo yung RSI niya, so below oversold level na, no? Below 30 na. So, abang-abangan mo, baka humalik yan dito sa may RSI 17, saka mag-bounce back. So, more likely, kung hahalik siya dito, more likely, baka itong i-challenge siyang support as significant support, 32.2. So, more likely, kung ganun ang mangyayari, pasok ka dito, bato mo, pwedeng dito sa immediate resistance or MA9, no? So, may kikita nyo yung pinaka-historic support niya nasa all-time low na si Cebu Pacific, no? So, talagang grabe, no? So, ayan, no? Grabe talaga nangyari kay Cebu Pacific. Kaya nga, it is a very dangerous play for you kapag hindi ka pa marunong mag-bounce play, no? Kasi nga, again, newbies not allowed to play a downtrend, no, na chart pattern, no? So, again, newbies, bawal dyan.
So kung expert ka naman or experienced bounce play trader, you might as well try to play this one, no? Ako, pwede kong paglaruan to dahil alam ko naman at kaya kong gawin yung mga ganong klaseng laro. Okay? So number 2, SECB, no? SECB, alam niyo naman yung naging balita dito, tinanggal siya, no, sa MSCI Rebalancing, no? So may malaking impact 'yun pag tinanggal ka doon kasi of course, ililiquidate yung mga mutual fund na may kinalalaman sa index fund, yung mga ETF, no? Of course, kapag ano, kasi 'di ba sinusundan niya lang yung index fund, kapag natanggal sa index yung stock mo, of course, ililiquidate yung stock na yun. Kunwari, si SECB, pag niliquidate yun, ano mangyayari? 'Di ba? Babagsak yung price. Ganun lang. Eh, hindi mo naman kayang kalabanin ang mutual fund kasi nga, malalaking pera yan. Either local mutual fund or foreign fund, hindi mo kayang kalabanin yan, no? Malaki ang pondo niyan, no? So, dapat hindi mo nilalabanan ng market. So, as you can see, 'di ba? Doon pala sa declaration ng MSCI Rebalancing, ayan, no, malinaw na malinaw, negative 8%, no, talagang gap down, no. Tapos nag-act to as a support, no, itong 90 pesos per share. Pero eventually, nag-breakdown, no, hanggang dito. Watch out mo kung mag-hold ba tong 81 pesos per share. Kung hindi, it might retrace up until like 75 pesos per share. Tapos itong RSI, pwede pa siyang dumausdos hanggang 16, no? RSI 16. But kung ako ang tatanungin mo, dapat for me para maging magandang setup, dapat mag-hold na itong around 81.5 pesos per share. Tapos bato mo sa immediate resistance at around 90 pesos per share or dito sa may MA9 giving you a yield of 10%, no? So abang-abangan mo medyo maingat ka dito kasi nga downtrend, no? Kung bibilangin mo yung kandila, halos 6 days ng down, no? Except itong green na maliit, no? So, kung bibilangin mo dapat pula pa rin yan kasi wala naman inangat eh. So, ayan at least you have the perspective na. And of course, yung reflection date niya ng MSCI, alam ko Friday next week, no? Yung mga idadagdag, yung mga i-overweight, i-underweight, no? So, next week na yung reflection, yung mga itatanggal, next week na. Kaya, starting from today, they are starting to liquidate their shares. So, kung if you want to know more about MSCI rebalancing, please kindly click this video, no, na makikita nyo dito sa screen para matuto kayo kung ano ba talaga yung advantages and disadvantages of MSCI rebalancing. So next thing, another stock na downtrend ulit at potential bounce, no? At tinanggal din sa MSCI rebalancing is another banking stock, East West, no? So if you try to look at East West, no, meron naging support dito, no? Ayan, no? Drawing ako ng support, no? Ayan, may support somewhere here. Tapos, 'di ba? Merong resistance somewhere here. Ayan, yan yung nagiging range niya around like 7 to 8 pesos per share, no? So more likely, ang pinaka-estimated na support niya yan is around 6 pesos per share. Pero kung gusto mong makuha yung gitna, pwedeng kunin mo 6.5. Watch out mo, baka dumaustos to hanggang 6.5 pesos per share, no? Then, kapag ka nangyari yon, of course, check mo yung RSI, no? Kasi may mga historical support yan. So, kung titingnan mo kung saan siya magbabounce, it's either dito ba or dito, no? So, check mo din. Pero, of course, dapat in confluence sa price action. May mas malaking potential na mag-bounce to. More likely, siguro sa tingin ko, mas maganda ang setup mga 6 pesos per share, no? Pero okay din, 6.5 pwede rin, pero mas maganda 6 pesos para pwede mong ibato at around 7 pesos or dito sa MA9 para kahit papaano, 'di ba, maganda yung yield, no? Medyo attractive, no? Kung dito mo pupulutin, no, bato mo dito, no? Ayan, no, 20% 20% gain. Pero kung dito naman, pwede naman din pero around 11% gain. So medyo tabla-tabla. Okay? So, yan lang yung mga aking watchlist, no? Tatlo lang, Cebu Pacific, East West, and SECB, no? So, yung mga banking stock, talagang bugbog na bugbog yan. Kahit tingnan mo pa sila BPI, no? Of course, bukas gagawa tayo ng yung stock request nyo, no? Pag-uusapan natin mamaya, may mga napupusuan kayong stock na hindi ko din na mamalayan, no? Na may probably may potential play. So,
re-reviewin natin yan bukas, no? Or more likely kung may mga stocks kayo na medyo alanganin kayo, no? At you need some advice, no? So i-revisit natin yan para hindi kayo maipit, no? Huwag kayong magpapaipit, no? COVID-19 in times of pandemic. So very very hard yan kapag naipit kayo. Okay? So God bless us all, and I hope you learned something in our video. So if you learned something in our video, so go ahead, click another video kasi from there matututo na naman kayo ng iba't ibang strategy on how I do my buy and sell in every stocks in the market. Okay, so good night and bye-bye.